કરીએ તો આપણો જીડીપી 7.8 આવ્યો, જે ઘણો જ આપણે સ્ટ્રોંગ અને બતાવે છે કે ઇકોનોમી સાઉન્ડ ટ્રેક પર છે. આપણે બેઝિકલી ઇન્ફ્લેશન અત્યારે 1.55% છે, જે ઘણું જ આરબીઆઈને 4% બેઝ રેટ કરતા નીચો છે. અને અત્યારે જે રીતે બેઝિકલી આ ટેરિફનો ઇસ્યુ આવ્યો છે કે જેમાં આપણા પર 50% ટેરિફ અને ફાર્મા સેક્ટર જેવા ઇમ્પોર્ટન્ટ સેક્ટર પર 100% ટેરિફ છે, તો આની ઇફેક્ટને થોડી હજુ નલિફાઈ કરવા હું એવું માનું છું કે કદાચ આજે 25 બેઝિસ પોઈન્ટનો રેટ કટ ગવર્નર સાહેબ આપી શકે. એની બીજી બાજુ આપણે જોઈએ તો અત્યારે જે ઇકોનોમીને એક સ્ટેબિલિટી અને એક ડોમેસ્ટિક કન્ઝમ્પશન પુશની જરૂર છે, તે ચોક્કસપણે આ જીએફટી રેટ કટે આપ્યું છે. આપણે જોઈએ તો અત્યારે એક વીકમાં ઓનલાઈન શોપિંગ જે થયું, આપણે ફેસ્ટિવલ ડે કહો કે ભાઈ બેઝિકલી એમેઝોન, ઈબે એ બધા જે વેબસાઇટ્સ પર આપણે ઓનલાઈન શોપિંગ થયું તે 60,000 કરોડનું સેલ્સ થયું છે, 60,000 કરોડનું. આપણે મારુતિ કંપનીએ પહેલે જ દિવસે 22 સપ્ટેમ્બરે જે જીએસટી રેટ કટનો પ્રથમ દિવસ હતો 30,000 ગાડીઓ વેચી. ટાટા મોટરે 10,000 ગાડી વેચી, જે એ લોકોના લાઈફ ટાઈમ રેકોર્ડ છે. તો આમાં એક વસ્તુ ક્લિયરલી સાબિત થાય છે કે જો બેઝિકલી આપણે ત્યાં ટેક્સ રેટ્સ ઘટે, કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ ઘટે, તો કન્ઝમ્પશન વધવાનો ખૂબ જ મોટી શક્યતા છે. અને આપણી ઇકોનોમી બેઝિકલી ડોમેસ્ટિક કન્ઝમ્પશન અને ડિમાન્ડ ઓરિએન્ટેડ ઇકોનોમી છે. એટલે હું એવું માનું છું કે આ કરંટ પરિબળો સુધી, એટલે જ્યાં સુધી આ ટેરિફનો ઇસ્યુ પ્રોપરલી સોલ્વ નહીં થઈ જાય, હું માનું છું કે આરબીઆઈ નું બી ફોકસ એ રહેશે કે કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ લોકલ લેવલ પર ઓછું રહે. અને એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખતા કદાચ આજે 25 બેઝિસ પોઈન્ટનો રેટ કટ આવી જાય તો નવાઈ નહીં, કારણ કે એ ઇકોનોમીને સપોર્ટ કરશે, કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ ઘટાડશે, કોર્પોરેટ એક્સપાન્શનમાં હજુ મદદ મળશે. અને ચોક્કસપણે ટ્રાન્સમિશન પર તો ભાર છે જ કે ભાઈ જે ઓલરેડી રેટ કટ્સ આપ્યા છે 1%નો, રેપો રેટ 6.5 હતો એનાથી 5.5 થયો, તો ત્યાં ટ્રાન્સમિશન પર ફોકસ કરી કે ભાઈ જે ઓલરેડી રેટ કટ આપ્યો એનો બેનિફિટ તો મળે જ, પણ એ સિવાય આજે બી જો એક નાનકડો રેટ કટ આપી દે તો ડેફિનેટલી ઇકોનોમીમાં જે કોન્ફિડન્સ લેવલ છે અને આપણે જે સેન્ટિમેન્ટ કહીએ, ખાસ કરીને તહેવારો છે, આ મંથમાં દિવાળી છે, નવું વર્ષ છે, તો ચોક્કસપણે એ કન્ઝમ્પશનને બૂસ્ટ આપી શકે. એબ્સોલ્યુટલી. તો આપણે ઓફકોર્સ એવી રીતે માનીને ચાલીએ કે કદાચ આપણને રેટ કટ મળી જાય, કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ ઓછા થઈ જાય, બેંક્સને પ્રોબ્લેમ ના થાય, ક્રેડિટ ઓફટેક થાય, જો ટ્રાન્સમિશન પણ થાય છે તો પણ એક થોડો ઓફકોર્સ સપોર્ટ મળશે. અને સાથે ઓફકોર્સ બેંકના નોર્મ્સ પણ આપણે જોયા છે, ફ્લેક્સિબલ રેટ્સના આપણે નોર્મ્સ બી આજથી બદલતા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, તો એ પણ એક બેંક્સને પોતાના રેટ્સ ડિસાઇડ કરી રહ્યા છે ફ્લોટિંગ રેટ્સ માટે, એ પણ હેલ્પ કરી શકે છે. પણ જગદીશભાઈ, ગુડ મોર્નિંગ. અને કઈ રીતના માર્કેટ અપેક્ષા રાખી રહ્યું છે? બિકોઝ માર્કેટ નર્વસ છે એ આપણે જોઈ રહ્યા છે, ઘણા બધા પરિબળો એને સતાવી રહ્યા છે. આપણે ફ્યુ સેશન્સ જોયા છે જેમાં માર્કેટ પોઝિટિવ રહ્યું છે, પણ અગેન એ સસ્ટેન નથી કરી શકતું. ખાસ કરીને આપણે જો બેંક નિફ્ટી ગઈકાલે 2 દિવસથી એક સારું મૂવમેન્ટ દેખાડતું હતું, પણ તે પણ એક સ્લો ડાઉન થઈ ગયું હતું. કઈ રીતના તમે જોશો માર્કેટ શું અપેક્ષા રાખીને આ ક્રેડિટ પોલિસીમાં જશે? Good morning, Divan. Good morning, all the panelists, and good morning to all the viewers. પૃથ્વીના તમે જુઓ તો સિન્સ ફેબ્રુઆરી જે એમપીસી છે એને લગભગ રેપો રેટ ઘટાડ્યા છે 100 બેઝિસ પોઈન્ટ્સના ટુ બૂસ્ટ ઇકોનોમિક ગ્રોથ. 25 બેઝિસ પોઈન્ટ એને ફેબ્રુઆરી એપ્રિલમાં ઘટાડ્યા અને ફોલોડ બાય 50 બેઝિસ પોઈન્ટ ઇન રિડક્શન ઇન મંથ ઓફ જૂન. મોટાભાગના ફંડ મેનેજર્સ અને બેન્કર્સનું એવું માનવું છે કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એ પોલિસી રેટ સ્ટડી રાખશે અને મોટાભાગના પાર્ટિસિપન્ટ પણ એ એક્સપેક્ટ કરે છે કે એનો જે સ્ટાન્સ છે એ બી ન્યુટ્રલની આસપાસ જ રહેશે. બીજી તરફ તમે કહ્યું એ પ્રમાણે અત્યારે જે જાતના મોટાભાગના એક્સપર્ટ એવું પણ કહે છે કે કદાચ 25 પોઈન્ટ બેઝિસનું વધારે આપે અને જે અત્યારે ઇન્ફ્લેશન ટ્રેજેક્ટરી છે અને ટુ સપોર્ટ ધી ફર્ધર ગ્રોથ ડિસ્પાઇટ ધી રિસન્ટ પોસ્ટ કે જે કન્ઝમ્પશન માટે સર્વિસ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સમાં જે લોકોએ ઘટાડો કર્યો છે, એ બે વસ્તુનો કદાચ તમે જુઓ તો કદાચ થોડું ઘણું ટેમ્પટેશન થાય કે થિંગ્સ આર અંડર કંટ્રોલ. ઓવરઓલ અત્યારે આરબીઆઈનું પણ માનવું છે કે વિથ ઓલ પ્લસ માઇનસ વિચ ઇઝ ગોઈંગ ઓન ઓવર 25-26 માટે જે સીપીઆઈ જે છે ઇટ વિલ બી વિધિન ધ રેન્જ ઓફ 2.5 to 2.6. એટલે કે એ પણ જે 4% પ્લસ માઇનસ 2% આરબીઆઈનો એક નોર્મ છે એની વેલ વિધિન ધી રીચ છે. સાથે સાથે બીજું એક એક્સટર્નલ રેટ ખાસું વધ્યું છે આપણું, લગભગ 1.5% જેટલું, ઓર તમે કહી શકો $11.2 billion in Q1. It has already reached to $747.2 billion, which is more than 93% of the debt આપણું છે. It is backed by countries' foreign exchange reserves according to RBI's own data. આપણે અત્યારે ઘણી વાર જોઈએ છીએ કે આરબીઆઈના ડેટામાં કેટલા આપણી પાસે ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ પડ્યું છે, તો લગભગ $700 billion આસપાસ છે કે થોડું ઘણું એની આસપાસ કે 695 હશે.
આપણે એની સામે આપણું ડેટ જે છે તે $747.2 બિલિયન છે. એટલે એ પણ એક આમ તમે ગણો તો ઓલમોસ્ટ ઇટ ઇઝ ગેટિંગ ટુ ઇક્વલ. એ સાથે અત્યારે આપણા જે વાણિજ્ય મંત્રી છે અને સાથે આપણી જે ટીમ છે જે નેગોશિએટ કરે છે વિથ ધી અમેરિકન ગવર્મેન્ટ, અને હજી પણ આપણે એક જ સ્ટેટમેન્ટ આવે છે કે એમની સાથે વાટાઘાટો ચાલુ છે. એ સાથે યુકે સાથે આપણે જે એફટીએ ઓલરેડી સાઇન કર્યું છે, અને જે બાકીના જે 4 કન્ટ્રીઝ છે કે એમાં ઇન્ક્લુડિંગ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, એનો તો અમલ આજથી થઈ ચૂક્યો છે એફટીએ માટેનો. એટલે કદાચ કોઈને સ્વિસ ચોકલેટ્સ ખાવી હશે કે સ્વિસ ઘડિયાળ જોઈતી હશે તો કદાચ થોડા વખતમાં સસ્તી પણ મળશે. પણ મારું માનવું છે કે લુકિંગ એટ ધી ઓલ સર્કમસ્ટાન્સીસ, ધી આરબીઆઈ ઇઝ ડેફિનેટલી ગોઈંગ ટુ વે બિટવીન ધ ટુ. એક તો જીએસટી 2% ઘટ્યો છે, ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલમાં છે, અને સામે 50% ટારિફ અને હવે 100% પણ લગાડવાની ચાલુ કરી છે. અને અલગ અલગ ક્ષેત્રો રોજે રોજ ત્યાંના પ્રમુખ સાહેબ શોધ્યા કરે છે. એટલે એનું ક્યારે નિરાકરણ આવશે સૌથી અગત્યનું છે. થોડું માર્કેટનું સેન્ટિમેન્ટ્સ આપણે જે વાત કરી એ થોડું નર્વસ ચોક્કસ છે, કારણ કે માર્કેટ તમે જુઓ છેલ્લા 8 દિવસથી કોન્સ્ટન્ટ નીચે જ છે, અને વિદેશી રોકાણકારોની એવર હાઈએસ્ટ શોર્ટ પોઝિશન ઇઝ અબાઉટ 95% રોલ ઓવરમાં ઓવર અ પીરિયડ ફ્રોમ સપ્ટેમ્બર ટુ ઓક્ટોબર. અત્યાર સુધીની સૌથી હાઈએસ્ટ છે. ઇટ વોઝ સમવેર ઇન 2008 ઓર 2011. એટલે એ લોકો તો હજી મંદીમાં જ છે. એ લોકોને બિલકુલ તેજી આપણા બજારમાં દેખાતી નથી. કદાચ 0.25% જો કટ આવે તો માર્કેટ ડેફિનેટલી વિલ ગીવ અ થમ્સ અપ. પણ આદિત્યજી, ઓફકોર્સ આ બધા પરિબળો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, પણ અત્યારના જો આપણે ક્રોપ પોઝિશન જોઈએ, અનાજની પોઝિશન જોઈએ, અને જે મોન્સૂન સારું રહ્યું છે, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો કે આ બધા જ મેટર કરશે રૂરલ અપલિફ્ટમેન્ટ માટે? એનબીએફસીઝમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે એક્સટર્નલ બેન્ચમાર્ક હેઠળ લાવવાની એની કોશિશ થઈ રહી છે. એની આપણે એક અનાઉન્સમેન્ટ જોઈ શકીએ છીએ કદાચ ફ્યુચર્સમાં. પણ ત્યાંથી એક, અને આ બધા જ જે છે રોલ પ્લે કરે છે રૂરલ અને ગ્રાઉન્ડ લેવલ્સ પર. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો કે ઓવરઓલ જીડીપી ગ્રોથમાં કઈ રીતના આની અસર પડી શકે છે ફ્યુચર ડેટમાં? એગ્રીકલ્ચર તો આજે પણ આપણું બેકબોન રહ્યું છે. ઇનફેક્ટ 50% લોકો આજે પણ એગ્રીકલ્ચર પર ડિપેન્ડન્ટ છે પોતાના લાઇવલીહુડ માટે. અને અત્યારે તમે લાસ્ટ ટાઈમનો જે આપણો જીડીપી ડેટા આવ્યો 7.8, એમાં પણ તમે જોશો ને તો એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરનો ગ્રોથ 1.5% થી વધીને 3.7% હતો, કરીને આપણો જીડીપી ગ્રોથ 7.8% ટચ કરી શક્યો. એટલે એગ્રીકલ્ચર એક હંમેશા ઇમ્પોર્ટન્ટ પરિબળ રહ્યું છે. અને આ વખતે જે રીતે મોન્સૂન સારું રહ્યું છે આખા પ્રદેશમાં, એટલે આખા ઇન્ડિયામાં મોન્સૂન એક સારી રીતે વરસ્યું છે. હું માનું છું કે બમ્પર પ્રોડક્શન થશે. થોડું ઘણું નુકસાન પણ થયું છે કે ઘણી જગ્યા અતિશય વરસાદ પણ થયો, પણ ઓવરઓલ જો આપણે જોઈએ તો એગ્રીકલ્ચરને મદદ મળશે, ફાર્મરની ઇન્કમ વધશે. તો આવનારા 4 મહિનામાં હું માનું છું કે રૂરલ ઇકોનોમીમાં જે ડિમાન્ડ છે એ ખૂબ મોટે ભાગે રિવાઇવ થશે, અને ત્યાંથી આપણું જે ઓવરઓલ જીડીપીને સપોર્ટ મળે છે એ સારી રીતે મળી શકે. કારણ કે આજે પણ બેઝિકલી એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર એક મેજર રોલ પ્લે કરે છે, અને ફાર્મર્સ ઇન્કમ વધે એ તો ગવર્મેન્ટનો પણ એક વન ઓફ ધ કી એજન્ડા છે કે ફાર્મરની ઇન્કમ નેક્સ્ટ 5 યર્સમાં ડબલ થઈ જાય. કારણ કે આજે પણ આપણે જોશું તો આખા ભારતની 55% જે ટોટલ ડિમાન્ડ આવે છે તે રૂરલ ઇન્ડિયાથી આવે છે. એટલે રૂરલ ઇન્ડિયાનો ભાગ આમાં ખૂબ જ મહત્વનો છે, અને હું માનું છું કે ઓવરઓલ આગળ જતા જીડીપીમાં પણ આનું ઘણું આપણે યોગદાન રહેશે આ સેક્ટરનું. અશ્વિનભાઈ, હા, એક તો આપણે જે ટેરિફ એક મોટો હેંગઓવર છે. નંબર 2, જે રૂપી ડેપ્રિશિએટ થઈ રહ્યો છે, કન્ટિન્યુઅસલી ડેપ્રિશિએટ થઈ ગયો છે, એની કેટલી અસર પડી શકે છે આ રેટ આજની આપણી જે પોલિસીમાં છે? શું એ એક પરિબળ બની શકે છે રેટ કટ માટે? જરૂર. સી આઈ મીન એક આપણે જોવું જોઈએ કયા સંદર્ભમાં આપણે આ રેટ કટને કદાચ જોઈ શકીએ. ફેડે એક વખત રેટ ઘટાડ્યો હોય સમજો, તો એક એવી અપેક્ષા રહે કે આપણે રેટ કદાચ ન કાપીએ, એટલે કે કદાચ ન ઘટાડીએ, તો થોડા ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સો હજી ફ્લો થાય ઇન્ડિયામાં. એટલે કદાચ એક મહત્ત્વનું કદાચ પાસું બની રહે, એક આપણે જોવાનું રહે. અને બીજું, જ્યાં સુધી ટેરિફ ઇમ્પોઝિશનનું જે કહ્યું એમ આદિત્યભાઈ જેમ કહ્યું પ્રમાણે અનસર્ટન્ટી છે, બધાને ખબર છે આપણને, પણ મોનેટરી પોલિસી એને કેટલું એડ્રેસ કરે એ આપણે જોવાનું રહે. સો તમને લાગે છે કે ગવર્નર all of you on the last day of Navratri, and my best wishes for a very happy Dashera and Gandhi Jayanti tomorrow. Since the August policy meeting, significant developments on the domestic front amidst a fast-changing global economic landscape have altered the narrative on growth inflation dynamics in India.
Buoyed by a good monsoon, the Indian economy continues to exhibit strength by registering a higher growth in Q1. At the same time, there has been a considerable moderation in headline inflation. The rationalization of the GST is likely to have a sobering impact on inflation, while at the same time stimulating consumption and growth. Tariffs, on the other hand, will moderate exports. As for the global economy, it has been more resilient than anticipated, with robust growth in the US and China. The outlook, however, remains clouded amidst elevated policy uncertainty. Inflation has remained above respective targets in some advanced economies, posing fresh challenges for central banks as they navigate the shifting growth-inflation dynamics. Financial markets have been volatile. The US dollar strengthened after the upward revision of US growth numbers for the second quarter. Treasury yields hardened recently as expectation of rate cuts by the Federal Reserve ebbed. Equities have remained buoyant across several advanced and emerging economies. I now come to the decision of the Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee met on the 29th and 30th of last month and today to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.5%. Consequently, the STF rate remains at 5.25%, while the MSF rate and the bank rate remain at 5.75%. The MPC also decided to continue with a neutral stance. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. The MPC observed that the overall inflation outlook has turned even more benign in the last few months due to a sharp decline in food prices and the rationalization of GST rates. The average headline inflation for this year has been consequently revised lower from 3.7%, which was projected in June, 3.1% in August, to now 2.6%. Headline inflation for Q4 this year and Q1 next year too have been revised downwards and are broadly aligned with the target despite unfavorable base effects. Core inflation for the year and Q1 next year is also expected to remain contained. The MPC also noted that growth outlook remains resilient, supported by domestic drivers, despite weak demand. It is likely to get further support from a favorable monsoon, lower inflation, monetary easing, and the salubrious impact of the recent GST reforms. However, growth continues to be below our aspirations. Even though the growth projection for the current financial year is now being revised upwards, the forward-looking projections for Q3 and beyond are expected to be slightly lower than projected earlier. This is primarily due to trade-related headwinds, despite being partially offset by the impetus provided by the recent GST reforms. Summarizing, the MPC concluded that there has been a significant moderation in inflation. Moreover, the prevailing global uncertainties
and tariff-related developments are likely to decelerate growth in H2 this year and beyond, the current macroeconomic conditions and the outlook has opened up policy space for further supporting growth. However, the MPC noted that the impact of the front-loaded monetary policy actions and the recent fiscal measures is still playing out. The trade-related uncertainties are also unfolding. The MPC therefore considered it prudent to wait for the impact of policy actions to play out and for greater clarity to emerge before charting the next course of action. Accordingly, the MPC unanimously voted to keep the policy repo rate unchanged at 5.5% and also decided to retain the stance at neutral. I will now be dwelling in some detail about our assessment of growth and inflation which has gone into these MPC decisions. First of all, growth. Economic activity has remained resilient, with growth of real GDP surprising on the upside at 7.8% and GVA at 7.6% for Q1 this year. As suggested by high-frequency indicators available so far, domestic economic activity continues to sustain momentum even in Q2. Looking ahead, an above-normal monsoon, good progress of Kharif sowing, and adequate reservoir levels have further strengthened prospects of agriculture and rural demand. Buoyancy in services sector, coupled with steady employment conditions, are supportive of demand. This is expected to get a further boost from the rationalization of GST. Rising capacity utilization, conducive financial conditions, and improving domestic demand should continue to facilitate fixed investment. However, ongoing tariff and trade policy uncertainties will impact external demand, prolonged geopolitical tensions, and volatility in international financial markets caused by risk-off sentiments of investors pose downside risks to the growth outlook. The implementation of several growth-inducing structural reforms, many of which were announced by the Honorable PM on 15th August, including the streamlining of GST, are expected to offset some of the adverse effects of the external headwinds. Taking all these factors into account, real GDP growth for this year is now projected at 6.8%. This is a revision from our earlier forecast of 6.5%. Q2 now is projected at 7%, Q3 at 6.4%, Q4 at 6.2%. Real GDP growth for Q1 next year is projected at 6.4%. The risks are evenly balanced. I will now come to inflation. Inflation conditions remained benign during 25-26 so far, with actual outcomes turning out to be significantly lower than our projections. Low inflation is primarily attributed to a sharp fall in food inflation, aided by improved supply prospects and measures taken by the government to effectively manage the supply chain. Core inflation remained largely contained, with the August reading at 4.2%. This is despite continued price pressures on precious metals like gold and silver. Turning to the inflation outlook, the progress of the southwest monsoon has been satisfactory. Healthy Kharif sowing, adequate reservoir levels, and comfortable buffer stocks of food grains should keep food
prices benign. The recently implemented GST rate rationalization would also lead to a reduction in prices of several items in the CPI basket. Overall, the inflation outcome is likely to be softer than what was projected in August, primarily on account of the GST rate cuts and benign food prices. Considering all these factors, CPI inflation for this year is now projected at 2.6%, with Q2 and Q3 at 1.8%, Q4 at 4%, and Q1 next year at 4.5%. The risks are evenly balanced. I will now dwell on India's external sector position. India's current account deficit moderated in Q1 this year to $2.4 billion or 0.2% of GDP. This is in comparison to $8.6 billion or 0.9% of GDP same period last year, on account of an increased net services surplus and strong remittance receipts despite higher merchandise trade deficit. During July and August 2025, for which we have data till now, merchandise trade deficit continued to remain elevated, notwithstanding rising global trade uncertainties. India's services exports, driven by software and business services, witnessed robust growth in the last 2 months, July and August. Furthermore, robust services exports coupled with strong remittance receipts is expected to keep the current account deficit sustainable during this year. On the external financing side, net FDI reached a 38-month high in July this year, driven by increased gross FDI and a moderation in repatriation and outward FDI. Net FPI, however, recorded outflows of $3.9 billion this year so far. We have data till September 29. This is on account of both equity and debt segment outflows. As on September 26 this year, India's foreign exchange reserves stood at a healthy $700.2 billion, sufficient to cover more than 11 months of our merchandise imports. Overall, India's external sector continues to be resilient, and we remain confident of meeting our external obligations comfortably. Notwithstanding the robust domestic macroeconomic fundamentals, the rupee has witnessed some depreciation accompanied by phases of volatility. We are keeping a close watch on the movements of the rupee and will take appropriate steps as warranted. I'll now be covering the liquidity and financial market conditions in the country. System liquidity, as measured by the net position under the LAF, stood at an average daily surplus of 2.1 lakh crore rupees since the last MPC meeting in August. Going ahead, the drawing down of government cash balance and the remaining 75 basis points cut in the CRR, which was announced earlier in the remaining period of October and November, will aid the banking system liquidity in the near term. Through our two-way operations, we will actively manage liquidity to anchor the short-term rates. Money market rates have been relatively stable amidst comfortable liquidity conditions. During this easing cycle from February till August, for which we have data till now,
In response to this 100 basis points cut in the policy repo rate, the weighted average lending rate of scheduled commercial banks moderated by 58 basis points for fresh rupee loans. 71 basis points is on account of the interest rate effect. The moderation for outstanding rupee loans is to the extent of 55 basis points. Similarly, on the deposit side, the weighted average domestic term deposit rate on fresh deposits declined by 106 basis points against the 100 basis points cut, while that on the outstanding deposits softened by 22 basis points over the same period. Transmission of this monetary policy has been broad-based across sectors. Going forward, adequate liquidity in the system and the remaining CRR cuts will further facilitate monetary transmission. I now give my statement on financial stability in the country. The system-level financial parameters related to capital adequacy, liquidity, asset quality, and profitability of the scheduled commercial banks continue to remain healthy. Similarly, the system-level parameters of the NBFCs too are sound, with adequate capital and improved GNPA ratios. Bank credit growth, despite being lower than last year, continues to be healthy and supportive of real economic activity. I would like to emphasize here that as other sources of funding are gradually but steadily increasing their footprint, it is the overall flow of financial resources to the economy that is more pertinent for assessing flow of funds to the productive sectors of the economy. The total flow of resources from non-bank sources to the commercial sector increased by 2.66 lakh crore this year so far, more than offsetting the decline in the non-food bank credit of about 48,000 crore rupees. I shall now come to the additional measures. I have 22 additional measures aimed at, number one, strengthening the resilience and competitiveness of the banking sector. 2, improving the flow of credit. 3, promoting ease of doing business. 4, simplifying foreign exchange management. 5, enhancing consumer satisfaction. And lastly, internationalization of the Indian rupee. First of all, I have a few measures for strengthening the resilience and competitiveness of the Indian banks. The ECL framework, the expected credit line framework of provisioning with prudential floors, is proposed to be made applicable to all scheduled commercial banks and all India financial institutions. You would recall earlier a discussion paper in this regard was issued. We propose to make these effective from 1st April 2027, therefore giving sufficient time to the regulated entities. Moreover, there will be a glide path till 2031, so effectively 5 years. This is to smoothen the one-time impact of higher provisioning, if any, on the existing books of some of the banks. Furthermore, it is proposed to make the revised Basel III capital adequacy norms effective for commercial banks, again from 1st April 2027. In furtherance of this, a draft of the standardized approach for credit risk shall be issued shortly.
Under the revised approach, the proposed lower risk weights on certain segments are expected to reduce the overall capital requirements, particularly for MSMEs and residential real estate, including home loans. It may be recalled that capital requirements for operational risk have already been finalized in 2023, whereas the capital requirements for market risk under Pillar 1 of the Basel III guidelines are under finalization after receipt of comments from the public. All these measures, we propose to make them effective from 1st April 2027. These measures will help align our guidelines with international standards adapted to our national conditions and priorities, and strengthen the capital adequacy framework for the banks and the all India financial institutions. 3. A draft circular on forms of business and prudential regulation for investment was issued in October last year. It has now been finalized after wide public consultations, and it will be issued shortly. The proposed regulatory restriction on overlap in the businesses undertaken by a bank and its group entities is being removed from the final guidelines. The strategic allocation of business streams among various group entities of a bank will be left to the wisdom of the bank boards. It is further proposed, this is my fourth proposal in this regard, to introduce risk-based deposit insurance premium. You are aware that today we are having a flat rate of premium for all banks, irrespective of size, irrespective of risk, at 12 paisa per 100 rupees of net deposits. We propose to bring in risk-based insurance premium. This will incentivize sound risk management by banks and reduce the premium to be paid by the better rated banks. I will now announce 5 measures to improve the flow of credit to the real economy. 1. To expand the scope of capital market lending by banks, it is proposed to provide an enabling framework for Indian banks to finance acquisition by Indian corporates. Some of the acquisition finance related to infrastructure companies is already available, already provided. We propose to now expand it. 2. It is proposed to A. remove the regulatory ceiling on lending against listed debt securities, and B. enhance limits for lending by banks against shares from rupees 20 lakh to rupees 1 crore per person, and for IPO financing from rupees 10 lakh to 25 lakh rupees per person. These had not been revised for some time. 3. It is proposed to withdraw the framework introduced in 2016 that disincentivized lending by banks to specified borrowers, those borrowers which had credit limits from the banking system on the whole of rupees 10,000 crore and above. While the large exposure framework since put in place for the banks addresses credit concentration risk to a particular entity or group at an individual bank level, concentration risk at the banking system level, as and when considered necessary, will be managed through specific macroprudential tools. 4. To reduce the cost of infrastructure financing by NBFCs, it is proposed to reduce the risk weights applicable to lending by NBFCs to operational, high-quality infrastructure projects. This should give a boost to funding
for infrastructure in the country. 5, since 2004, about 20 years ago, licensing for UCBs, the urban cooperative banks, had been paused. No license has been given thereafter. Considering the positive developments in the sector, including legislative amendments in the Banking Regulation Act during the last 2 decades, and in response to the growing demand from the stakeholders, we propose to publish a discussion paper on licensing of new UCBs. I now come to measures related to ease of doing business, and we have been taking a number of measures over the recent few months and even earlier. I have 7 announcements to make, including those related to FEMA. First, a large number of circulars and directions totaling about 9,000 have been consolidated. I had earlier announced in this regard, and we have consolidated them subject-wise across 11 different types of regulated entities. Drafts of the same are ready, and they shall be issued shortly for public consultation. They should certainly aid simplification. Second, it is proposed to provide greater flexibility to banks for opening and maintaining transaction accounts of borrowers, that is, current accounts, CC and OD accounts. This will particularly help borrowers which are regulated by a financial sector, for example, the NBFCs. Restrictions with regard to collection accounts are also proposed to be withdrawn. The export sector is a vital part of India's economy. To further strengthen the sector and enhance ease of doing business for them, we shall A, extend the time period for repatriation from foreign currency accounts of Indian exporters in IFSC from 1 month to 3 months. B, increase the period for forex outlay for merchanting trade transactions from 4 months to 6 months. And C, simplify the process of reconciliation of outstanding entries related to exports and imports in the respective reporting portals, the EDPMD and the IDPMS. Sixth, and these relate to FEMA, again, key provisions relating to eligible borrowers, recognized lenders, limits on borrowing, cost of borrowing, end use and reporting, etc. in the ECB regulations issued under FEMA are proposed to be rationalized. Seventh, it is proposed to rationalize FEMA regulations regarding non-residents establishing their business presence in India. I shall now state 3 consumer-centric proposals. 1, the bouquet of services offered to BSBD account holders, basic savings bank deposit account holders, without a levy of minimum balance charges, is proposed to be expanded to inter alia include digital banking, that is, mobile and internet banking services. 2, the internal ombudsman mechanism is proposed to be strengthened to make grievance redressal by the regulated entities themselves more effective. 3, the RBI ombudsman scheme is also being revised for improved grievance redressal, and at the same time, we are also including the rural cooperative banks under the ambit of this scheme. Now, I have 3 proposals for internationalization of the Indian rupee. We have been making steady progress in this
regard. The first proposal relates to permit 80 banks to lend in Indian rupees to non-residents from 3 countries, Bhutan, Nepal, and Sri Lanka, for cross-border trade transactions. Second, to establish transparent reference rates for currencies of India's major trading partners to facilitate rupee-based transactions. And third, permit wider use of SRVA balances by making them eligible for investments in corporate bonds and commercial papers also. Let me now conclude. Despite an external environment that has deteriorated since the August policy, the Indian economy remains poised to register high growth. The sobering of inflation has given greater leeway for monetary policy to support growth, while compromising on the primary mandate of price stability. However, the MPC decided to wait for the cumulative impact of the recent policy actions to play out before charting the next course of action as India strives towards achieving Viksit Bharat by the centenary year of its independence. It would need the coordinated support of fiscal, monetary, regulatory, and other public policies to attain its goal. The recent rationalization of GST rates by the government is a major step in this direction. In terms of monetary policy actions, we will remain vigilant of the incoming data and stay focused on our objective of maintaining price stability while supporting growth. The various policy announcements today that we have mentioned will also support the achievement of the goal of Viksit Bharat. And in pursuit of this objective, we will be proactive, objective, and consistent in our communication while backing it up with credible actions. Thank you, Namaskar, and Jai Hind. સો ઓક્ટોબરની આરબીઆઈ પોલિસીમાં કોઈ ચેન્જીસ કરવામાં નથી આવ્યા. રેપો રેટ, MSFR, SDFRમાં કોઈ ચેન્જ નથી કરાવ્યો. રેપો રેટ વિલ સ્ટે એટ 5.50, MSFR 5.75 અને SDFR 5.25% પર યથાવત રાખ્યા છે. સ્ટાન્સમાં પણ કોઈ ચેન્જ કરાયો નથી. ન્યુટ્રલ સ્ટાન્સ રખાયો છે, જે એમને રીઝન આપ્યું છે કે કેમ આ રખાયો છે. બિકોઝ જે પણ એમને ટ્રાન્સમિશન કે જે પણ પગલાઓ લીધા છે એ હજી પ્લે આઉટ થઈ રહ્યા છે. હજી પૂરી એની આપણે ઇફેક્ટ નથી જોઈ, એટલા માટે દે વિલ વેઇટ એન્ડ વોચ અને પછી મે બી નેક્સ્ટ પોલિસીમાં આપણે કોઈ ચેન્જીસ જો જરૂરિયાત હશે તો કરશે. ઇન્ફ્લેશન પ્રોજેક્શન કરતાં પણ ડાઉન ગયું છે અને જો આપણે GDP ગ્રોથ જોઈએ તો આ વખતનો સેકન્ડ ક્વાર્ટરમાં 7% આપ્યો છે, જે થોડો હાયર કર્યો છે. સબસિક્વન્ટ મંથ્સમાં જો કે સબસિક્વન્ટ ક્વાર્ટર્સમાં થોડો લોઅર પણ આવ્યો છે. પણ વધારે આપણે ચર્ચા કરીશું. અશ્વિન પારેખ એડવાઇઝરીના અશ્વિન પારેખ તો આપણી સાથે જોડાયેલા છે અને માર્કેટ્સ સ્મિથ ઇન્ડિયાના મયુરેશ જોશી પણ આપણી સાથે જોડાયા છે. તો હવે અશ્વિનભાઈ, પહેલાં તમારી પાસે આવીએ. વોટ આર ધ મેઇન ટેક અવેઝ? આ વખતે એડિશનલ મેજર્સમાં એક લાંબુ લિસ્ટ હતું અને જે એમને બધા રીઝનિંગ આપ્યા છે નોટ ટુ ચેન્જ ધ રેટ, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? વેલ, આઈ મીન પહેલું તો એ કહેવું પડશે કે આઈ થિંક જે પ્રકારનું એક એનાલિસિસને હોમવર્ક મોનેટરી પોલિસીએ કર્યું છે, કદાચ આગલી મોનેટરી પોલિસીસ કરતાં ઘણું બધું જુદું છે. કઈ રીતે હું તમને કહું કે જો 2-3 વસ્તુની કબૂલિયાત થઈ છે. એક તો એમણે કહ્યું છે કે ડિસઇન્ટરમિડિયેશન વધી રહ્યું છે, એટલે નોન બેન્કિંગ ક્રેડિટનો ગ્રોથ ધીરે ધીરે કરતાં વધી રહ્યો છે. એટલે એ પરિસ્થિતિની અંદર બેન્કિંગ ક્રેડિટ અને બેન્કિંગ સિસ્ટમને સ્ટ્રેન્થન કરવા માટેના જે મેજર્સ છે
પહેલી વખત મારું માનવું છે કે એટલું કન્સોલિડેટેડ વેમાં કોઈ થિંકિંગ થયું હોય એટલે ખરેખર એક આવકારની જે અનટચ્ડ જે હતા એમાં ઘણા વખતથી તમે જોશો છેલ્લા થોડા અઠવાડિયા 10 દિવસથી ધીરે ધીરે કરતાં જે ગાઈડલાઇન્સ અને જે રિફોર્મ્સ આરબીઆઈ તરફથી આવ્યા છે, ફોર એક્ઝામ્પલ EMI રિડ્યુસ કરવા માટે ફિક્સ અને ફ્લોટિંગ રેટની જે એક પ્રકારની ફ્રીડમ આપવામાં આવી છે, તો તમે જોઈ શકો છો કે આઈ થિંક વર્કિંગ ઓફ બેન્કિંગને સમજીને અને એમાં જ્યાં આગળ પણ ઇઝ આઉટ કરી શકાતું હોય, જેમ કે રિસ્ક વેટેજીસ છે ફોર એક્ઝામ્પલ, એમણે ક્લિયર મેન્શન કર્યું કે રિસ્ક વેટેજીસને રેશનલાઇઝ કરશે કરીને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની અંદર ફંડિંગ કરવામાં આવે, NBFCનું પણ રિસ્ક વેટેજ ઘટાડવામાં આવશે. એટલે આ બધા મેજર્સ જે છે એ બેન્કિંગ સિસ્ટમને સ્ટ્રેન્થન કરવા માટેના છે, ક્રેડિટને સ્ટ્રેન્થન કરવા માટેના છે. મારી દ્રષ્ટિએ ઇન્ડિયન રૂપીને માટે આટલા વખતમાં કોઈ દિવસ કોઈ મેજર મોનેટરી પોલિસીએ કીધું નથી. 3 જે એમને મેજર કયા, નેપાલ, ભૂતાન અને શ્રીલંકાની સાથેના ટ્રેડના સેટલમેન્ટ્સો આપણે ઇન્ડિયન રૂપીમાં કરી શકીએ છીએ. આ બધા પગલાઓ 21 મેજર્સ મારી દ્રષ્ટિએ માત્ર રેટ કટ થયો કે નથી થયો એની કરતાં કદાચ ઘણું આગળ જાય છે. એના ઇમ્પેક્ટ ઘણા પ્રોફાઉન્ડ છે અને આની ઇફેક્ટ ઘણી પોઝિટિવ થઈ શકે છે. અત્યારના આપણે તમે જે કહ્યું કે જે રિડ્યુસ રિસ્ક વેટેજ ઓન NBFC, એમાં પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન જુઓ, REC, રેડા ઓન ડેઝ હાઈ જતા રહ્યા છે અત્યારના, એટલે ઇટ્સ અ બિગ બૂસ્ટ ફોર ધોઝ બિઝનેસીસ એઝ વેલ. ટ્રુ. એટલે આઈ થિંક ક્યાં આગળ કશીક વસ્તુને સોફન કરવી કે ઇઝ આઉટ કરવી એનું એક ખરેખર ઇવેલ્યુએશન આ વખતે મોનેટરી પોલિસી કર્યું છે. તમે જોઈ શકો છો 3 કે 4 વસ્તુ. ઇન્ફ્લેશન ડેફિનેટલી હેલ્પ કરી રહ્યું છે મોનેટરી પોલિસીને, અને ઇન્ફ્લેશનના પ્રોજેક્શન્સો બી બતાડી રહ્યા છે. વરસાદનું ગુડ મોન્સૂન ધીસ યર, ખરીફ ક્રોપનું એમને મેન્શન કર્યું, સોઈંગનું એમને મેન્શન કર્યું. એ બધા ફેક્ટર્સો મોનેટરી પોલિસીને સ્ટ્રેન્થન કરવા માટે ડેફિનેટલી આગળ જઈ રહ્યા છે. જ્યાં સુધી ગ્રોથના પ્રોજેક્શન્સ છે, હજી આપણે આ રેટ ઇમ્પોઝિશન, ટેરિફ ઇમ્પોઝિશનની જે ડાયલોગ US સાથે ચાલે છે એની આપણે જોવાનું રહ્યું કઈ રીતે એ દિશા પકડે છે. પણ ઓવરઓલ આઈ થિંક GSTના મેજર્સને બધું જેમ ગવર્નર સાહેબે કહ્યું એની ખરેખર ઇમ્પેક્ટ પોઝિટિવ રહેશે એવું માની શકાય, ડેફિનેટલી માની શકાય અત્યારની દ્રષ્ટિએ. 21 મેજર્સો એક ડિટેલ ઇવેલ્યુએશન માંગી લે છે, અને ખરેખર એને હિસાબે જે બેન્કિંગ સિસ્ટમની અંદર પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ પડશે એ આપણે આવતા ક્વાર્ટરોમાં જોઈ શકીએ. ટ્રાન્સમિશન મેં પહેલાં જ કહેલું એ પ્રમાણે એની પર ધ્યાન આપવામાં આવશે. માત્ર 58 બેઝિસ પોઈન્ટ્સ ટ્રાન્સમિટ થયું ક્રેડિટની અંદર, લેન્ડિંગની અંદર 100 બેઝિસ પોઈન્ટના કટ સામે, અને ડિપોઝિટની અંદર પણ એમણે કહ્યું કે હજી મોટો ગેપ છે એને ટ્રાન્સમિટ માટેનો. કદાચ બેન્કિંગ સિસ્ટમ પોતાની ઇનએફિશિયન્સી ખાતર ડિપોઝિટને ટ્રાન્ઝિટ પહેલાં કરશે અને લેન્ડિંગને પછી કરશે. એમનું હંમેશનું રહ્યું છે, પણ એ આપણી ઇન્ડિયન બેન્કિંગ સિસ્ટમની ઇનએફિશિયન્સી છે ડેફિનેટલી. જી, પણ યસ, એક ટ્રાન્સમિશન માટે એક બેંક્સને પણ એક ઠપકો ઓલવેઝ અપાતો આવ્યો છે ને આપ્યો છે ને ઘણી બધી હવે ફ્લેક્સિબિલિટી બેંક્સને આપી દીધી છે. સો એ લોકોએ જો એન્ડ કન્ઝ્યુમર સુધી એ નહીં જાય તો પછી તમે કઈ રીતના એક્સપેક્ટ કરો કે ઇફેક્ટ તમે જોઈ શકો. પણ જગદીશભાઈ, માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર પણ આપણી સાથે જોડાયા છે. જગદીશભાઈ, માર્કેટ અત્યારના જોઈએ તો સારી રીતે લઈ રહ્યું છે. અત્યારના નિફ્ટી જુઓ 24,675ના લેવલ્સ, નિયરલી 5% ઉપરની મજબૂતી દેખાડી રહ્યું છે. એમાં NBFCs અને PSU NBFCs પર તમે જો નજર કરો, એક સારો એવો એની ઇફેક્ટ આપણે જોઈ રહ્યા છે. જે રીતના સ્ટેટમેન્ટ્સ આવ્યા છે, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો એઝ અ હોલ મોનેટરી પોલિસીને તમે કઈ રીતના લઈ રહ્યા છો માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ? ઇટ વોઝ એક્સપેક્ટેડ. શરૂઆતમાં મેં આપણે કહ્યું કે કોઈ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ચેન્જ થયો અત્યારે લાગતું નથી, અને પોલિસી સ્ટાન્સ પણ ન્યુટ્રલ જ રહેશે. ઇટ વોઝ વેરી એક્સપેક્ટેડ, કારણ કે ઓગસ્ટમાં એકવાર એમને ઘટાડો કર્યા પછી હજી આઈ થિંક યુ વુડ લાઈક ટુ વોચ, કારણ કે હજી ટેરિફ જે ઇમ્પોઝ કરવામાં આવી છે એ બહુ રિસન્ટ છે, અને એના ઇમ્પ્લિકેશન્સ શું છે એને થોડી સ્ટડી કરતા પણ ટાઈમ લાગશે. એટલે રેપો રેટ તો એમને અનચેન્જ રાખ્યો 5.5% પર, અને સ્ટાન્સ પર ન્યુટ્રલ જ રાખ્યું. પણ એમનું જે ઇન્ડિયાનું GDP ગ્રોથ છે એનું પ્રોજેક્શન એમ વધારીને 6.8 કર્યું. તે પહેલા અર્લિયર ફોરકાસ્ટ 6.5 હતું, જે બતાવે છે કે એમને પોતાની દ્રષ્ટિએ સ્ટ્રોંગર ઇકોનોમિક મોમેન્ટમ છે, સપોર્ટેડ બાય રોબસ્ટ ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડ અને ફેવરેબલ પોલિસી મેજર્સ. દેટ ઇઝ વન પાર્ટ ઓફ ધી થિંગ. સેકન્ડલી, એમણે મિટિંગમાં એવું કહ્યું કે વુડ લાઈક ટુ ઇમ્પ્રુવ ધ મેજર્સ ક્રેડિટ ફ્લો ટુ ધ રિયલ ઇકોનોમી. ES પ્રપોઝ અને enabling framework for the Indian banks to finance acquisition by the Indian corporations.
આઈ થિંક ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. મને એવું લાગે છે કે અત્યારે ખાસ કરીને જે થોડી તકલીફ પડે છે એ પણ નહીં શકે. આપણે જાણીએ છીએ કે નાના મોટા એક્વિઝિશન થયા જ કરે છે, પણ ઘણીવાર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આર જસ્ટ નોકિંગ ધ ડોર અને આપણી પાસે આનું એક સગવડ નથી હોતી. એમને એવું પણ રેગ્યુલેટરી સીલિંગ જે હતી લેન્ડિંગ અગેન્સ્ટ લિસ્ટેડ ડેટ સિક્યોરિટીઝ એની થોડી ફ્લેક્સિબિલિટી એમને આપી છે. અને સાથે સાથે અર્બન કોઓપરેટિવ બેંક જે છે એમાં પોઝિટિવ ડેવલપમેન્ટના સેક્ટર છે એમને કહ્યું છે. અને એક ડિસ્કશન પેપર એમણે પબ્લિશ કર્યું છે ગિવિંગ ન્યૂ લાયસન્સ ટુ, કારણ છેલ્લા કેટલાય સમયથી અર્બન કોઓપરેટિવ સોસાયટીના લાયસન્સ નથી આવ્યું. 2004થી મને એવું લાગે છે કે આ બે અર્બન કોઓપરેટિવ સોસાયટીને જ્યાંથી માધુપુરાનો કેસ થયો ત્યાંથી આ વસ્તુ આખી હોલ્ડ પર રાખી હતી અને ત્યાં સુધી કોઈ પણ નવા લાયસન્સ એમણે આપ્યા નથી. આઈ થિંક એક આ વસ્તુ અગત્યની એટલા માટે અત્યારે ગણું છું કે આ એક અર્બન કોઓપરેટિવ સોસાયટી જે છે મેઇનલી ગામડાઓમાં જે રૂરલ એરિયાઝ છે એની અંદર બહુ સક્રિય હોય છે અને ઘણું બધું જે ભંડોળ હોય છે એને જો તમારે મોબિલાઇઝ કરવું હોય તો આ જાતના દૂરના ગામડાઓમાં તમારે આ બેન્કિંગ સર્વિસ તમારે આપવી પડે. ભલે અત્યારે કન્સલ્ટેશન પેપરની અંદર છે, પણ sooner or later I think the new licensing will be issued, which is against a very positive move in this particular thing. એ સિવાય અત્યારે અશ્વિનભાઈ કહ્યું, I fully agree with him કે બાય એન્ડ લાર્જ એમનું ફોકસ અત્યારે થોડું વેઇટ એન્ડ વોચનું છે કે અત્યારે જે થયું છે એના પર ધ્યાન રાખે. યુકે જોડે મેં આપને કહ્યું કે એફટીએ થઈ ચૂક્યું છે, પણ એનો થોડો ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનમાં થોડી વાર લાગશે. એન્ડ ઓફ ડિસેમ્બર ઓર મે બી અર્લી 2026. બાકીના જે 4 સ્વિટ્ઝરલેન્ડ સાથેના દેશોનું જે થયું છે બીંગ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ ફ્રોમ ટુડે. અને અત્યારે નેપાલ ભૂટાનની જે બધી વાત કરી રૂપી ટ્રેડની અંદર, મને એવું લાગે છે કે હવે પછીની કઈ મિટિંગ જે મોટા લેવલે થશે એ વિથ ચાઇના એન્ડ રશિયા પણ થશે. મને એવું લાગે કે બ્રિક્સની અંદર દેર ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ ટ્રેમેન્ડસ કોન્સોલિડેશન. અને કદાચ અંદર જો એ પોતે પોતાની કરન્સીની અંદર ટ્રેડ કરવાનો કોઈ પ્રપોઝલ લાવે તો અત્યારે આપણને જે લાઇકલી લોસ ઓફ ધી રેવન્યુ ફ્રોમ ધી એક્સપોર્ટ ટુ ધી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જે એમને ડ્યુટી અત્યારે નાખી છે એ જોતા જો ખરેખર એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ. We have been exporting almost $90 to $92 billion to USA, and we are importing about $40-45 billion from USA. આમાંથી તમે જે ટેક્સટાઇલ છે, ડાયમંડ, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરીઝ છે, જેને કંઈ બી અસર થઈ છે દેટ રેપ્રેઝન્ટ અબાઉટ 40-45%. એટલે એ જે ઇન્ફ્લો આપણને અત્યારે આવવાની થોડી તકલીફ કદાચ પડશે તો એને કંઈ કાઉન્ટરેક્ટ કરવા માટે બી એમણે આ એક જાતનું પ્રપોઝલ આપ્યું છે, વિચ આઈ પર્સનલી સી કે ગવર્મેન્ટ પણ આ બાબતમાં થોડી વધારે જશે. કારણ કે મેં આપણે શરૂઆતમાં જ કહ્યું કે આપણું જે એક્સટર્નલ ડેટ છે વિચ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ઇક્વિવલન્ટ ટુ ધી ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ્સ વી કેરી ટુડે. એટલે કે એક તરફ આપણું એક્સટર્નલ દેવું છે, બીજી તરફ એટલું જ આપણી પાસે ભંડોળ છે વિદેશી મુદ્રાનું. એટલે ઇટ ઇઝ બિંગ ઇવનલી બેલેન્સ. એનીવે વી આર વેરી કમ્ફર્ટેબલ કમ્પેર્ડ ટુ નેબરિંગ કન્ટ્રીઝ. બાય એન્ડ લાર્જ મને એવું લાગે છે કે પોલિસી હેઝ બીન વેરી વેલ ડિઝાઇન અને બહુ બેલેન્સિંગ એક્ટની અમને આજે જે કંઈ શબ્દો આજે અમને વાપરે આખી પોલિસીની અંદર, I think so far I have not heard such kind of speeches in the recent past. જે અશ્વિનભાઈએ પણ એ જ નોટિસ કર્યું કે આ વખતે જે ઓવરઓલ જે પોલિસીનો ટોન હતો, જે વર્ડ્સ હતા, આઈ થિંક વી હેવ આટલું ડિટેલમાં આપણે નથી એમને કહ્યું અત્યાર સુધીની પોલિસીમાં. પણ આપણી સાથે માર્કેટ સ્મિથ ઇન્ડિયાના મયુરેશ જોશી પણ જોડાયા છે. મયુરેશજી, ગુડ મોર્નિંગ. અને કઈ રીતના તમે પોલિસીને જોઈ રહ્યા છો અને શું આ એક જસ્ટ જે વોન્ટેડ પુશ માર્કેટને જોઈતો હતો આપી શકે છે કે નહીં? વેરી ગુડ મોર્નિંગ. નહીં, મારા હિસાબે આઈ થિંક એક એક્સપેક્ટેડ લાઇન્સ ઉપર હતું જે પોલિસીનું ડિસિઝન હતું અને જે આરબીઆઈ ગવર્નર સાહેબના સ્ટેટમેન્ટ્સ પણ હતા. ગોઈંગ ફોરવર્ડ મારા હિસાબે આઈ થિંક ઇફ યુ રીડ બિટવીન ધ લાઇન્સ, આરબીઆઈ ઇઝ ઇન્કિંગ ટુવર્ડ્સ being supportive for growth. અને આટલા માટે આઈ થિંક જે ગવર્મેન્ટ ઇનિશિયેટિવ્સ છે આજની તારીખમાં in terms of GST rationalization as an example, જે domestic consumption ને boost આપશે, ત્યાંના કે I think even the industrial part of the GDP equation, government capex will continue, private capex is showing signs of coming back. અને આટલા માટે I think as consumption and investments pick up steam, ત્યાંના કે I think એક positive effect GDP ઉપર આવશે. Yeah, ultimately earnings ઉપર આવશે across sectors for a lot of domestic oriented companies. Export oriented sectors might take a hit interim period માં, but domestic oriented consumption plus growth બે factors જે છે એ corporate earnings ને super support આપશે in the second half. And as corporate earnings start coming back, I think market ને જે એક ડર છે કે I think earnings might slow down for global factors or otherwise, એમાં એક સ્ટેબિલિટી જોવા મળશે. And once that is probably seen,
આઈ થિંક ગ્લોબલ ઇક્વેશનમાં જ્યારે તમે ઇન્ડિયાને મેપ કરશો, when it comes to growth dynamics, when it comes to revival of corporate earnings, when it comes to inflation being under control, ક્યાં ના ક્યાં I think ઘણા બધા ફેક્ટર્સ ઇન્ડિયાને સુપરલેટિવ પોઝિશનમાં રાખશે. And therefore, at some point of time, even the FIIs, FPIs who have been selling into the markets will have no choice but to come back. Domestic flows have remained strong, expected to remain strong and continuing at that factor will probably add stimulus to the overall growth dynamics of not just the macroeconomics but Indian corporate earnings as well. So, my I think expected lines over the policy at least, but generally I think the growth levers and growth dynamics are looking in favor of India. જી મયુરજી, આઈ અગ્રી, કારણ કે from India point of view આપણે જો જોઈએ તો there are no doubts. We fail to understand કે what is FII's નું mind શું છે. I don't think so કે India point of view એમને કોઈ problem છે. I think they have problem to take back their money where their US તરફથી જે અત્યારના uncertainty છે, એટલે મને નથી લાગતું કે એ લોકો ઇન્ડિયાની ગ્રોથ સ્ટોરીમાં they are little doubtful. But having said that, મયુરજી, એક્સપોર્ટ ફ્રન્ટ પર જે તમે મેન્શન કર્યું અને જે ગવર્નર સાહેબે મેન્શન કર્યું કે સર્વિસ જે એક્સપોર્ટ છે એ હજી બી રોબસ્ટ રહ્યો છે જુલાઈ અને ઓગસ્ટમાં, અને આ એક આપણું આપણે વી કેન રિલાય ઓન ધીસ બિકોઝ વી માસ્ટર ઇન દેટ, રાઈટ? કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો આ સેક્ટરને, અને જો માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે જો જોવું હોય તો તમે કેટલું વેટેજ આપશો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વાઇઝ? So I think it's an equal weight. I'll give you the reason why. પહેલી વસ્તુ I think જે સર્વિસીસના રેવન્યુઝ છે I think એ યથાવત રહેશે, પણ what the market probably looks at is a compounded growth story. અને આટલા માટે I think if earnings are not growing in higher double digits or mid double digits and we are still expected to grow at a historical rate જે last 4 quarterમાં હતું, specifically I think if you point out towards IT services in general, because that's the largest contributor as far as the services revenue is concerned, I think ત્યાં થોડી એક stagnation આવી શકશે, obviously based on the fact that there is a lot of innovation happening as far as AI automation is concerned. અને આટલા માટે જ્યારે આપણે મેપ કરશું આપણી આઉટસોર્સિંગ કંપની જે આપણા IT સર્વિસીસ કરે છે, the business will continue, there is no two ways about it, but will it grow at a pace that the market wants? So that is the bigger question. With competition, AI, automation, કદાચ થોડું પ્રેશર આવી શકશે, both in terms of new orders, margins that can come through, and expectation in terms of all these companies having to ramp up investments, નવા સેગમેન્ટ્સમાં, નવા પ્રોડક્ટ્સમાં, upskilling of their current employees as well, which might take some element of a hit on margins. And આટલા માટે I think earnings growth might not grow at the pace expected by the markets. The margins might just struggle a tad bit. આટલા માટે I think from a services point, મારા હિસાબે growth will come, but not at the rate at which the market is expecting. અને આટલા માટે અમારો વ્યૂ માર્કેટ્સ વિથ ઇન્ડિયામાં IT સેક્ટર માટે સ્પેસિફિકલી સર્વિસ ઓરિએન્ટેડ સેક્ટર માટે થોડું ઇક્વલ વેટ છે આજની તારીખ. જગદીશભાઈ, જે મયુરીજીએ કહ્યું ને, ગ્રોથ may take little more time what market is expecting. So તમને શું લાગે છે માર્કેટ અત્યારના હવે કઈ રીતના બિહેવ કરશે? બિકોઝ વી વોન્ટ આર માર્કેટ્સ ટુ ફ્લરિશ, અને અત્યારના એક જે થોડું એકદમ સ્ટેગ્નન્ટ થઈ ગયું છે, મે બી દે આર વેઇટિંગ કે ટેરિફનું શું આઉટકમ આવે, તો વી ડોન્ટ નો કે કેટલો લોંગ વેટ આપણો થઈ શકે છે. હવે સેકન્ડ ક્વાર્ટરના નંબર્સ પણ શરૂ થઈ જશે 5-10 દિવસમાં. કઈ રીતના તમે માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈ રહ્યા છો કે માર્કેટને કઈ રીતના આ પોલિસી બૂસ્ટ કરી શકે છે, કે આ મેજર્સ જે આવ્યા છે એ બૂસ્ટ કરી શકે છે, અને જે આપણે બિઝનેસ જોઈએ છે માર્કેટમાં એ તમે જોઈ રહ્યા છો નિયર ફ્યુચરમાં કે આપણે સ્ટેગ્નન્ટ બિઝનેસ જ જોઈશું અને સ્લો ગ્રોથ જ જોઈશું માર્કેટમાં? તો જે ટારિફનો જે અત્યારે ઇમ્પેક્ટ છે અત્યારે ઇમિડિયેટ તો આપણે કદાચ ખબર નહીં પડે, બોથ આઈ થિંક નોટ ઓનલી ટુ અસ, ટુ અમેરિકા ઓલ્સો. મારું તો માનવું છે કે જે ટારિફ અત્યારે ત્યાંની અમેરિકામાં અત્યારે નાખવામાં આવી છે, અને ગઈકાલે આપણે જોયું કે જે ફંડિંગ બિલ છે એ ત્યાંથી પાસ ત્યાંની સેનેટે નથી કર્યું, અને કારણ કે એ લોકોને જે 53 વોટ હતા રિપબ્લિકનના, સાથે વોટ ડેમોક્રેટ્સના જોઈતા હતા, એ ન મળી શક્યા. એટલે આજે રાતના 12 વાગ્યાથી તો ત્યાં લગભગ બધા જ સરકારી કામકાજ ઠપ થઈ જવાનું છે. જો કે પહેલી વાર નથી બન્યું, 2011 અને 2013માં પણ અને 2018માં પણ આજાદી એક ઘટના ઘટી હતી. 4-5 વીકમાં, 3-4 વીકમાં ફરી પાછું બધું યથાવત થઈ જતું હોય છે. એટલે આ એક ટેમ્પરરી પેસ છે, પણ ધેટ ઇટસેલ્ફ શોઝ કે આ જે ટ્રમ્પ સાહેબની જે આખી ટારિફ છે એની જોડે એ મોટાભાગના લોકો ત્યાં સંમત નથી, કારણ કે એની ઇમ્પેક્ટ થવાની છે. જો એક ફોરકાસ્ટ આવ્યું છે ત્યાં અબાઉટ અમેરિકા,
કે જો આ જાતના ઇમ્પેક્ટથી જે જાતનો બોજ અમેરિકાની ત્યાંના લોકો પર પડવાનો છે ને જે જાતનું ઇન્ફ્લેશન વધશે, ફેડરલ રિઝર્વ અત્યારે એની પાસે પ્રેશર કરે છે કે તમે એના વ્યાજના દર ઘટાડો. કદાચ ઘટાડે પણ કરવું એવું લાગે છે આ વખતે 0.25 બેસિસ પોઈન્ટ. પણ મને એવું પછી કે પછી એવું બનશે 2026માં કે વ્યાજના દર વધારવાનો વારો આવશે અને અમેરિકા મે ગો ઇનટુ અ કાઇન્ડ ઓફ રિસેશન ઇન 2020, મિડ ઓફ 2026 એવી પણ એક ધારણા છે. એટલે આમ વાઇઝર કાઉન્સિલ શુડ પ્રિવેલ. અત્યારે કોઈને કોઈક વસ્તુનો રસ્તો નીકળવો જોઈએ, પણ જ્યાં સુધી આપણી પોતાની આ પોલિસીની મને એવું લાગે છે કે ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ ફોકસ્ડ ઓન ધીસ ઇશ્યુ ઓલ્સો. કારણ કે વેન ધ ઇન્ફ્લો ઓફ ધી ફોરેન એક્સચેન્જ ઇઝ ગોઈંગ ટુ રિડ્યુસ અને સાથે સાથે આપણા ઇમ્પોર્ટ તો એટલા ખાસ ઘટવાના નથી, તો એની સામે બેલેન્સ કરવા માટે કાંઈ ઇવન ફોર એક્ઝામ્પલ ધી ગોલ્ડ વી આર ઇમ્પોર્ટિંગ every year is about 750 to 800 tons. અને ગોલ્ડના ભાવ જે રીતે વધ્યા છે અને ગોલ્ડનું અત્યારે જે ભાવ છે જોતા how much money we need to import the gold also is very crucial. એટલે ઘણા બધા ફેક્ટરો છે. ફોર્ચ્યુનેટલી તેલના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે અને કદાચ વધુ ઘટશે એવું અત્યારે લાગી રહ્યું છે, વિચ ઇઝ અ પોઝિટિવ સાઇન. એમાં કશું ખોટું નથી. પણ ટુ ચેક્સ એન્ડ બેલેન્સીસમાં જો આખી પોલિસીમાં એમણે એક જ વસ્તુનું ચોક્કસ ધ્યાન રાખ્યું છે કે હાઉ ડુ વી હેવ ધી મિનિમમ ડેમેજ ઓફ ધીસ યુએસ તારીફ પોલિસી અને કઈ રીતે આપણે પોતાના બીજા એવન્યુઝ ખોલી શકીએ કે જેની રીતે આપણે એક્સચેન્જ ફોરેન એક્સચેન્જ આપણે આપણું પ્રિઝર્વ કરી શકીએ અને જો રૂપી ટ્રેડની અંદર જે કન્ટ્રીઓ અગ્રી થતા હોય એને આપણે પ્રોત્સાહન આપીએ. જ્યાં સુધી ક્રેડિટ ગ્રોથનો સવાલ છે, મને લાગે છે કે બેંક્સ વિલ બી ડેફિનેટલી વેરી લિબરલ અને એમાં અત્યારે પણ છે તે દે વિલ બી મોર લિબરલ અને there is not going to be any hitch. Moreover, I am looking more brighter side for the non-banking finance companies. બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ કંપની કરતા મને એનબીએફસી નો વધારે સ્કોપ લાગે છે. એટલે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ચૂઝ ઇન સ્ટોક માર્કેટ બિટવીન ધી બેંક્સ, શેડ્યુલ બેંક્સ એન્ડ ધી નોન બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઝ, આઈ થિંક આઈ વુડ પ્રિફર એનબીએફસી. એબ્સોલ્યુટલી. આ જે રીતના એનબીએફસીઝ પર આપણે એને જોઈ રહ્યા છીએ અશ્વિનભાઈ, આપણે જે રીતના એનબીએફસીઝ ઉભરીને આવી રહ્યા છે અને જો યુસીબીનું ફ્રેમવર્ક જો ત્યાં સુધીમાં તો એ દેટ વિલ એડ ટુ દેટ કેટેગરી એઝ વેલ. પણ બીજો એક જે ક્લાસ પોઈન્ટ, તમને લાગ્યું કે ગવર્નર સાહેબ વોઝ worried or not worried so much about depreciating rupee? ઇનફેક્ટ તમે સરસ મુદ્દો લીધો. કદાચ પહેલી વખત ગવર્નર સાહેબે મેન્શન કર્યું અને એમણે કીધું કે એટલું બધું ડેપ્રિસિએશન નથી થયું. હાવેવર વિલ ટેક સ્ટેપ્સ એઝ વોરંટેડ. જો એમના શબ્દોને આપણે જોઈએ એઝ વોરંટેડ, મને લાગે છે મોનેટરી પોલિસીમાં પહેલી વખત આવી પ્રકારનું સ્ટેટમેન્ટ થયું હોય. કેમ કે નોર્મલી એમ કહેવામાં આવતું હોય છે કે અમે રૂપીને માર્કેટના ફોર્સીસ પ્રમાણે રહેવા દઈશું અને અમે લોકો સ્ટેપ્સ વોરંટેડ પ્રમાણેના નહીં લઈએ. એટલે એ દ્રષ્ટિએ આઈ થિંક એક જુદું છે. મારે હિસાબે આખું જે યુએસ પ્રેસિડેન્ટનો જે ટેરિફ ઇમ્પોઝિશનનો જે ડાયલોગ છે એને જે રીતે આઈ થિંક આપણી ગવર્મેન્ટે એને હેન્ડલ કર્યું છે, બ્રિક્સની સાથેના રૂપીના ટ્રાન્ઝેક્શન સેટલમેન્ટનું જે ડાયલોગ અત્યારે ચાલે છે, એક પ્રકારે ડોલરને ધીરે ધીરે કરતાં એની જે સિગ્નિફિકન્સ છે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડમાં એને ઘટાડવા તરફની દિશા છે. આ એક વખત આપણે જોયું ચાઇનાનું યુઆન હતું, જે આઈ મીન સૌથી પહેલાં તો યુરોઝ હતું જે એક ઓલ્ટરનેટ કરન્સી તરીકે આવે. પછી આપણે જોયું ચાઇનાનું યુઆન હતું. હવે કદાચ ધીરે ધીરે કરતાં બ્રિક્સ નેશનની અંદર અને બ્રિક્સની એસોસિએટેડ, હવે તો બ્રિક્સનો પણ વ્યાપ વધતો જાય છે. તે સિવાય સીઆઈપીએસના જે કન્ટ્રીઝ છે, ક્વોડ્સના જે કન્ટ્રીઝ છે યુએસને છોડીને, આ બધા કન્ટ્રીઝની અંદર રૂપીનો ડાયલોગ તો હવે ડેફિનેટલી આવવો જોઈએ અને એની આપણે એક શરૂઆત એટલીસ્ટ જોઈ રહ્યા છે આપણા નેબરિંગ કન્ટ્રીઝમાં. બે પ્રકારનું એમાં થાય. એમણે પોતે ચોખવટ બી કરી છે કે જ્યાં સુધી ફોરેન એક્સચેન્જ પ્રિઝર્વ કરવાનું, એટલે કે તમે એક્સપોર્ટ કરતા હો અને તમારે 3 થી 6 મહિના સુધી તમે તમારી બેલેન્સ વીમાના રેગ્યુલેશન પ્રમાણે રાખી શકો, આ બધી વસ્તુ ડોલરને હેજ કરવાની રૂપીને સ્ટ્રેન્થન કરવાની દિશામાં છે મારી હિસાબે. એબ્સોલ્યુટલી. તો એક રૂપી સ્ટ્રેન્થન કરવાની અને ડોલરને હેજ કરવાની. સિટી યુનિયન बैंकના एन कामाकोडी पर आपके साथ जुड़ाया गया है. सर बहुत स्वागत है. कैसे देख रहे हैं आप पॉलिसी को और आपका टेक अवेज क्या रहा है और एक बैंक्स को एक क्या कहेंगे कि उन्होंने बोला है कि ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है एंड यूजर्स की तरफ से, एंड क्या कहेंगे आप? सरस्वती पूजा विशेष टू ऑल द व्यूअर्स. सो वो रेट डिसीजन वो एक्सपेक्टेड लाइंस में ही है, बट वो आप वो इन्फ्लेशन और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन नंबर के ऊपर देखता है तो लाइक वो ये
फाइनेंशियल ईयर के पहले खत्म होने के पहले वो अनदर 50 बेसिस पॉइंट तक वो नीचे होगा करके हमारा अभी उम्मीद है। वो पहले हम 25 बेसिस पॉइंट तक एक्सपेक्टेशन कर रहा था। वो अभी 1% लाइक से रिडक्शन का रेट अभी वो ट्रांसमिशन 58 बेसिस पॉइंट तक हुआ करके अभी नंबर्स बोला हुआ है। वो कम से कम 1-2 क्वार्टर्स लगेगा, बिकॉज वो लाइक से वो नया लोन्स के भी है एंड आल्सो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का रीएडजस्टमेंट में ही है। वो वो हो रहा है, बट वो अभी वो इतना जल्दी हुआ है, वो लाइक से मेरा एक्सपीरियंस में वो बहुत जल्दी दिख रहा है, बट कम से कम वो जल्दी होएगा करके हमारा एक्सपेक्टेशन है। तीसरा है वो रीएडजस्टमेंट ऑफ द लाइक से लोन अगेंस्ट शेयर, इंक्रीजिंग द लिमिट टू 1 crore, financing for the acquisition of companies, and also like say fixing new date for the what do you call your expected cash loss method provisioning। ये सब चीज वो the banking sector के लिए वो लाइक से इम्पोर्टेंट एंड वो पॉजिटिव डिसीजंस है, वो हम लाइक से वो लाइक से वी वेलकम कर रहा है। चलिए हम उसकी राह देखेंगे कि ट्रांसमिशन जल्दी हो। डिपॉजिट रेट्स में तो ट्रांसमिशन जल्दी हो जाता है, लैंडिंग रेट्स में नहीं होता है कामाकुड़ी जी। तो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में आप वो भी लाइन पे कर सको। ऑन दैट नोट अश्विन भाई, जगदीश भाई, मयूरेश जी અને એન કામાકુડી जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी સાથે જોડાવા માટે ઘણો આભાર અને એ સાથે જ મને પણ આપશો રજા, પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે। નમસ્કાર।